eedooyin waxa dhashtay ilmi Soomaalida waxay kula awar yar abtin bay yaqaanaan ilmo badan arka waxa ku dhawaliga eedama yaalato ada fasta eedey ku leeyihiin marka anigu armada I will be fast eed forever like kilogaw eeda ku ahay eed magacaaga ii sheeg magacayga waa Zeynab ma sha Allah meeqa sano jirta eedo I'm 28 years old still laatan jira yeah same daughter as my daughter same age gabadhayda ma sha Allah tabaaraka okay waxa ku weydiinayaa eedo Mareykanka sanad ka timaad meeqa sano jirta Mareykanka marka imaanaysi Mareykanka markaan imaanay waxaan ahaa 3 sano bana 3 sano Mareykanka ku timaaday yes okay you come with your family yes okay reerkaaga la timaaday marka qoyskaaga meeqo ka tirsanaa hooyo iyo aabba iyo meeqa caruur ah aheedeen aabba muna soo raacin ma ogeen then lakin just hooyo iyo family bas aan imaanay adiga iyo hooyo iyo caruur meeqa caruur ku dhalay hada makan imaanaynay waxay aniga iyo labada walaaloodnan makan xakan imaanay ayaa kala dhalay lakin we were just 3 at the time okay Mareykanka stage ka timaadeen which stage did you come we went to Minnesota xakan imaanay Minnesota timaadeen for almost waxa way 26 years ago lakin all our lives man degnay in Minnesota okay Mareykanka timaaday indhaha soo kala qaaday marka wax ogaataan ka bilaabayna marka in which age ay wax ku kala ogaat I would say 13 dhibka 13 kugu bilowday yeah I feel like waxyaalo badan baa dhici jiray lakin I feel like 13 bana anagana waxyaalo badan I guess arkay ama dareemay I don't know okay 13 sano markii ay jirtay dhibka ugu horeeyay oo aad dareentay waa maxay horta I don't even know how to explain it. I think we just fam kuha maybe I don't know like group home waxyaalahaas aan soo maray you know okay su'aal ku weydiina marka is easy for you 13 sano markii ay jirtay ma reerka isku dhacdeen did you fight with your parent ka hooyada ma la zagaasheen walaalaha ma is zagaasheen ma reerka yeah when I was 13 I would say just you know like we were just like I guess we had been like gurigash like you know just like waxyaala sameeyno ayaa iska ahaano like I would say just guriga iska joogna ama gurigana lagu haye so yeah I think that's where like the problem really came from but saas xasuuskayga ma fiicna okay because babyga ma kan dhalay after babyga dhalay maskaxda aad ii bedelmay so waxyaala badan ma xasuusan karo okay marka taati marka buuxisay waalidka you don't go out ku dhahay guriga jooga jirteen banaan ma bixi jirin friend ma lahayn ma ka wada saas ma ka wada that's kind of how it was like you know just like somebody knows us yeah yes I know okay marka maxaa dhacay well I would say you know makan yara and like counseling and therapy ban aadi jiray ADHD ban qabay I don't know that family kartiin like just waxyaalo badan ay sameyn jiray xarabna guri ka baxo like waxyaalahaas oo kale and I just feel like you know okay group home ki waxyaalahaas aan galaway you know it's hard to explain it's hard to explain yeah I know it's hard to explain like makan yara because the situation ku jiro is really different you know okay marka guriga ku soo kortay ma waxa ka ahayd guri gabar princess joogto mise waxa ka ahayd guri lagu shaqeyn jiray oo cuntada kari you are the one who do everything how was the life when I was a young you know maybe in you know hooyada like xumaan ka hadlo you know ma hooyooyinka you know they don't mean that ayagana wax xumeeyaan they mean that gabar inay wax barato laakiin equal hooyooyinka Soomaaliyeed dhaqankooda waaya labasami yeah equal kuma isticmaalaan ani my own sister baba samaysay saas aan kula hadlay aan kula dagaalay okay yeah I would say just family on you know like just I would say
do I say this without sounding like rude? It was basically like just I guess I would say like I got kind of like such says like monologue Korean. I don't know how to explain it. Like say in English. Say in English. Like we weren't really. I feel like we were like not raised like that, so we were just kind of like there. I would say. And just like I feel like she was just more like family together and stuff. So it was just kind of I don't know how to say the lows. I don't know. I just feel like English. Yeah, I would say I don't want to be rude, but like that's what I know so couldn't happen. That's why you know, I just don't want to didn't ask at all, you know. So marka adiga you think I so raised grew up. A little bit, kind of, yeah. When I was that age, when I was that age, yeah. Before that, you know, family way joogeen, laakiin markan 13 shil markan gaaray waxaan u guurnay Iowa. So family-geeda waan kasoo guurnay anaga bas ahaayeen aan Iowa degnayn. So that's when wax kasta like bilaabeen markan Minnesota ka tagnay. Does that make sense? Yes, okay. Marka adiga when did you up to maxaa lagu dhahaa Foster family goorma tagtay? First, group home waxaan aaday markan 13 jir ahaa ilaa 17 until I was 17. Okay, Foster marka group home ka lagu geynayay ma adiga guriga dib oo ka jira miya ma adiga maamada isfahmi waaye ma adiga isfahmi waaye walaalaha? No, I would just say, you know, waxaan ahayn just like we didn't understand each other, so I just wanted to like be with my friends and stuff like that, and just limo aan ahaado like in one waxyaalahaas waa naloo diidi jiray, so anigana waan iska samayn jiray like waxyaalo xun ma samayn jiray laakiin waan iska bixi jiray and you know saaxiibeen saas raaci jiray, and then waxaan man rabin in Iowa joogno, so waxaan rabin in hooyada ka fahamsiiyo like anaga si fiican Iowa mano fiicna like in celi camal, you know. So before a hooyo aniga like I was saying inahay saartay ama waxyaalahaas iga dareemtay gurubkonkii waxyaalahaas ay qabsaday, so state-ka. Okay. So it was like state. I had no choice ma haysanin. Okay. Hooya basically ku dhibtay qolada gurubka. Yeah, it was more like dipta waxyaalahaas and that I was doing that landed me there. So it's kind of a more like to the story, but I don't know how to explain it. Okay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka that time or group home ka aad degneed between 13 to 17 years, yeah, the life that you used to live with your mom was the difference? I don't know. I'm sorry, I wasn't ready to talk about like, you know, my childhood. I thought we were talking about like situation. I know you want to know romantic balode. Yes. I know. I'm gonna say this. I know I'm outspoken, like, you know, I like to like I like to just like, you know, speak. I'm an outspoken person. I feel like like I was kind of like just kind of neglected in that way. So I felt like I was acting up. So hooyo waxaas may arkin, like she yes way arkayseen waxyaalo badan sameynayna, laakiin before gacanta lagu qaban karto and state kan qabtay, you know, and that was just not kaligay aniga may ahayn, it was me Walashe kale. So Mickey and waxyaalahaas aan dhex galnay, and then iyadana she like kind of stopped, anigana I just kept going, so they put me on in the group home cut. So it's just like a lot more to the story. I think it's like family. So it's just like, it's just hard to talk about, you know? Okay, I got you. Okay, and then what happened? So after that, I'm 17, you know, so they said, you know, family, I'm a foster home. Family, I'm a foster home. So family and litigate and stuff like that over in Minnesota. So once all up to when I was 17. So after that, you know, no shade of like, I don't know how, it's just a lot of trauma, a lot of things happened to me. Like, you know, alhamdulillah, you know, like now I'm 28.
I had a baby last 2023 here. Hoya and I'm a mom. He's 1 year old baby. So I kind of just want to talk about how like that happened, all that happened. Makin Minnesota was so good because I went collapse, you know. There's just a lot of story, you know. So I just wanted to like try to talk about situation, you know. So I moved to Minnesota because I knew after baby can delay I need like surgery. I also like so I need surgery for that. But in our family because Minnesota so anigi iyo xaajiga iyo babyga waan soo raacnay Minnesota imaanay hooyana waa la sii hadlay oo sheegay inaan imaanayno in waxyaalahaas badan oo dhakhtar raadinay waxyaalahaas oo kale markaan imaanay you know waxyaalo badan baan oo diyaarsanay you know gurigii waan wali waan raadinay si dhakhtar badan waska imaanay because waxyaalo badan baan haystay so waska imaanay it was for more my health you know for the surgery I just needed like so my ninki ku shaqeeyo anagana babyga kaliya ma haysan karin babyga sax mu qaadi karin because dabarkayga so markaan imaaday waxyaalaha soo badan I can't really talk about a lot of it because had the case aan ku jira I think gabadhi kale hadday ku sheegtay waxyaalo badan ma ka hali karo because of the case ka like I'm in a case right now with my family I don't know sheekadan is really it's a lot happening you know yeah adiga inta awoodo ka sheekay inta adiga lagu ogol yahay oo karaankaaga ah ka hadal inta aan lagu ogoleen as a sharciyan as a case ku yaalo be silent okay breathe in breathe out bismillahir rahmanir rahim bismillah saddex jeer dah I know you have been waxa soo martay dhibaatooyin aad u fara badan soo martay gabdhahana ay sheegay you can just relieve the cry it you become relieve garaynaysa don't worry adduunyo waaya no shahay alhamdulillah ma ilaahay ba ma taskala alhamdulillah so waxyaalaha soo badan baa dhacay basically you know okay waxaan rabaa inaan fahmayso when you moved from the stage ka adagna to your own mom's house right yes with your husband from there maxaa dhacay marka so from there we just went you know way waan sheegnay you know like bill baan u baahnayni ama laba bilood inaan guri helno iyo ninkayga shaqay waxaas raadsanayay had school u dhameeyay so degreegiisu uu raadinayay shaqada anigana balamahaygan qabsanayay dhakhtar baan raadinayay babygan you know settle garaynayay isaga dhakhtar u raadinayay waxyaalahaas kale sameynayay bismillah and then I just didn't get that like you know waxyaalahaas kale waxaan anigi family members but I would say it's good in a way waxyaala is deeper it's you know it's really deeper than so waxyaala badan baa dhacay at the house and I was arrested and taken to jail by like over a situation where I knew istifaaciyo and qofkii booliiska igu waceen and I got arrested hadda case aan ku jirnaa guriga hooyo markaan kasoo baxay waxay dhahaan guriga hooyo ma aadi kartid mana ku laaban kartid so I'm not allowed to be there order baba ku jirta su'aal ma ku weydiiya why you arrested madada dishay ilaan bilo aadig la iska baxire it was a domestic violence case so you have it was a domestic yeah I can't talk a lot about it but it was a situation where I know it's difaaci that's all I can really say yeah okay difaacisa qof dhibaataysa I got you okay so after that they told me I way gurigeeda ma ku laaban karo
So from there on, and you know, gurigi already deposits ban udigne, and the business candy ban waxyaalay kaarki waxay u sameynayne. You know, like we were like very set up, you know, settled ban sameynayne, wixii ban sameynayne waxaan u imaanay. What house then it fell apart. Everything fell apart. The hotel ban aadnay, like an hotel aadnay, you know, we were just trying to figure it out with baby wixii. حتى isaga qof oo aqaano oo saaxiib ahaa baan caawiyay oo gurigiisa yara like nasiyan joogno. After that one isku dayay inaan ilaa hadda hooyo horta ma isoo wixin. Situation kana hooyo a lot of times when wadiin hooyo iga soo dhex gasho situation ka in aniga la ximeynay laakiin ma la iga soo dhex galay. So did you try to call your mom? I did multiple times. She didn't answer the phone. No. Sorry, I'm very sorry. I'm really sorry. الدنيا had to try had to make Ahmed haystay trial ban aadayna. We're going to trial and haddana anigu case kan iga dhaco anigu wadanka waa laga saaraya baby-gayna waa laga separate gareynaya wadankana anigu hold ma laaban. So wadanka se lagaga saaraya habri sharcigayga waa green card bas. Okay, your mom is a citizen? She is now, but makan yarayn maysan. So is your sister's brother's a citizen moho? Kuwa waaweyn may aniga saddexdii ana iska imaanay isla imaanay halkan malaha ciyaalka kuwa kale ciyaalka oo degan halkan oo halkan ku dhashay baa iyaga way leeyihiin yes anaga malaha anigana ma la ii sheegay ilaa aan qof weyn noqday ma baa la ii sheegay in green card haystayba waxyaalahaas oo kale weligay ma la ii sheegin anaga ma la sheegin. So I've been trying to figure that out, you know. After 18 months, I got you right. It means that walaalahaga is layseen. Yeah, I just can't say qofku yahay iyo wixii igu yihiin. Okay. I don't say walaala dadka okay. Dadka is dagaasheen ayaa ku dacweeyay marka ay ku dacweeyeen then waa lagu xiray marka lagu xiray why how come that deportation in lagu sameeyo? I don't get it. Deportation se lagu sameyn kara marka waa la isdagaala war xabsi waa laga soo baxay. Right. So case so because you know system ka way isbedeshay hadda because ninka hadda koray halkan situation waxay noqotay hadduu domestic yahay waa automatic haddaad ku dhacdid yeah aniguna taas baba ogeyn because hadduu qabsaday waxyaalo badan buu bedelayaa quickly baba ogeyn anigana I've been trying to work on you know getting that situated. maxaa dhacay walaalaha hadday ku cafiyaan walidin dhexgalo? It doesn't even matter because had the court big at it already court big at there's nothing to do about it. You're gonna make case key may drop get in I don't go okay because had the trial but adding jury babala so witness key wixii oo dhan ayaga hadday drop gareeyaan oo lala hadlo maxaa? Yeah, it's at the end of the day it's the prosecutor choice key so it's their choice not them even at the either degan iyaga waxay u maleynayaan in iyaga baqanayaan so ma iyaga choice kooda way. If they can dismiss hadday ku sameeyaan case-kaaga I think it will help you. All of that is our sister khalad baa dhacay as a Somali community u fikirna ma fahantay you get me as a Somali community u xalnayna please anagana waa duceynayna though I don't think so deportation in lagu dhahaya in la deportation kadib loo cilaa anagana aaminsanahay oo lawyer fiican walaalaha hadii la heshiyo hooyada la heshiyo oo anagana afar faataxa meesha ka marna I believe and ilahi ban aaminsanahay wallahi Somali. No, yeah, I believe that too. But what the problem is, even had they drop Korean case ka amma hadday aadaan dhahaan ma rabnaan na sameyno it doesn't matter. Already waxaan gaarnay trial key and because trial karan gelayno
they didn't tell me anything about qof warban waxan sameeyeen or anything like that or laga bixinay or anything. So even had they sameeyeen aan edo, it's their choice. It's the prosecutor's choice. Okay, adiga diyaar ma u tahay walaalaha inaad la heshiisid oo wixii dhacay ila wixii waxa la yahay same family, same mom, same father. Wixii waxa la yahay same Somalia. I don't have an issue with it happening. Like in that situation ku jira inaan anigu hadda homeless ahay inaan anaga like guri raadsanayno oo anigu hooyo ahay oo inayara. It's just really, yes, I don't have a problem with that. Obviously hadda ma basla hadli karno. It's court order ma basla hadli karno. Waxaa soo dhan fiiri, listen here. As a Somali ahaan ayaa isku dayaynaa masaajidada Minneapolis culumaad joogto. Maade culumadaas la raadinaya. We will try case can in culumada masaajidka Minneapolis joogto idin soo dhaxgasha lidin dijiyo adi iyo walaalaha marka adi walaalaha lidin dijiyo dawladda loo tago Minneapolis Soomaaliya madax ka shaqeyso dalba Soomaaliya fadhido laakiin situation waxay ku dhacday cloud. Let me finish. Marka hadii ani waa ra'yigayga da khaldanahay waxay leeyahay how this not how it works. إني محل وده علومات اللي هو الفريستو Somali community اللي هو الفريستو dadkii wax garadka ahaa ee magaalada la horfariistay reerkina la heshiisiyo idinko gacmaha iswato la dhaho war heedhe gabadhiisa ku caawinaa nidaamni gabadhan reerkaas lagu heshiiya markii la heshiisiyo lidin heshiisiye kadib hadii maxkamadda ay ka cafinayeen hadii kala howl ay u taalo waaya. Yeah, unfortunately habariyar haday saa ahaan lahay wallahi alxamdulillah bay ahaan lahay laakiin ana saa ka dhigay ka war saa daariga ka dhiga oo afar faataxa halka ku marayna Soomaali maxaa lagu dhahaa in wax walba ka hagaagaan. I believe ana ilaahay baan aaminsanahay. Yeah, and I gonna have macaan ilaahay baan noo joog ilaahay lama garab taagan laakiin situation kan is past that. Matter of fact, before I even got there, halkan habar waa isku day anigu habar I'm like I try my best in a family that all the family one way hooge wala hadlay abdi ashay la hadlay qof habar aniga caawinay malaha. I don't know what's going on. Reerka kuma dhalan miya ani waxba ii muuqdo reerka kuma dhalan ma soo korsadeen. Yeah, they're my hooyada family way. Yeah. Maya hooyada inay ku dhashay maxaa cadeyn karo? It's quite nice. I don't know. The hooyo waa hooyada way. Yeah, but you know heerkaas reer dhan abtiyaal eedayaal habaryaryaal ina wada wacdi telefoonka qaban waayaan ee raali ku noqda in deputation lagu sameeyo. Yeah, ma balay diinaya marka Soomaali baan aqaan balwad ma leedahay adiga. Yeah, balwad ma leedahay me. No, it's not like that habar man. It's not like that. This issue is more like I go through a lot of things. I have postpartum depression when I have a lot of, I have a lot of health issues. You know what I mean? I just feel like sometimes like I don't know. I just feel like so it's always been like that since I was a kid, So it's hard to just like talk about things with my family, like my family. I don't know what it is, but it's just deeper habred, and I wish I could talk about it. I wish I could tell you everything. Like a lot of it waxay ku xiran tahay maxkamad habred kama hali karo. I know, I got you. That's why it's hard to fahmo, and I will once I on kali karo one kali the moment I can kali karo one kali. But right now I can't talk about it. Hatta waxay igu muhiim بسم الله السلام عليكم. اوكي هيا اوكي marka waxaan ku weydiiyay wallahi aniga mid eedo idagayso reerkaas oo dhan awada khaldan aniga waa diiday. I believe you what you're saying.
وكو آمن سنة أرجع إيجودوهيس and I trust you and I believe you but something is missing with that family. Yeah, there's a lot of things happening in Shaking. Okay, so and it's hard to talk about because of the situation. Okay, حاجة إيدي. Your husband is he Somalian? No, my husband's not Somali, alhamdulillah. He's a Muslim man. Somali ma halakin. No. Okay, reer kaaga raalli ma ka ahay marka ninka guursanaysa. Yes. They were okay for them. Yes. I've been married almost 3 years. I had to set the yeah, it's good doing. Close. That has nothing to do with it. I know a lot of people have been saying that, like, you know, it might have to do with the fact that I'm married of Somali head, like that has nothing to do with it. That's not the problem at all. And I'm not shaking. I've been married years. It's not that.